කාන්තාවන්ගේ ශ්‍රම වෙළඳපොළ සහභාගීත්වය අඩුවීමට ප්‍රධානම හේතුවක් විදිහට අපි දකින්නේ කාන්තාවන්ට ඒ සඳහා වූ අවස්ථාවන් නිසි විදිහට සමාජයේ නිර්මාණය නොවීම. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ කාන්තාවන් ගත්තහම ඔවුන් අඩු පුහුණු නැත්නම් නොපුහුණු ශ්‍රමිකයන් විදිහට ශ්‍රම වෙළඳපොළ නියෝජනය කරන්නේ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය හරහා ඔවුන්ට ඒ සඳහා වූ ප්‍රවේශ වීමට සඳහා වූ පුහුණුව සඳහා වූ ප්‍රවේශ වීමට තියෙන අවස්ථාවන් නොමැතිකමත් ඒ වගේම ඔවුන් ආර්ථිකමය විදිහට කාන්තාවන් වශයෙන් ලොකුම හිංසනයකට ලංකාවේ කාන්තාවන් පත් වෙන නිසා පත් වී තිබෙන නිසා ඔවුන්ට ඒ සඳහා ප්‍රවේශ වීම සඳහා අවස්ථාවන් නොමැති වීමත් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ කාන්තාවන් පුහුණු වීම සඳහා වූ අවස්ථාවන් සොයනවාට වඩා නිවසේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් දායකත්වය ලබා දීම සඳහා පුහුණුව හෝ පුහුණු නොපුහුණු ලෙස ශ්‍රම වෙළඳපොළට ඇතුල් වෙනවා. ඉතින් ඒ තුලම විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් ආර්ථිකමය විදිහට නැවතත් වතාවක් ශ්‍රම වෙළඳපොළේදී හිංසනයට ලක් වෙනවා. ඒ නිසාම ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රය ඇතුළු ශාස්ත්‍ර ගණනා වැඩ කරන වතු ශාස්ත්‍රය ගත්තත් මේ සියලුම ශාස්ත්‍රවල නොපුහුණු කාන්තා ශ්‍රමිකයන් බහුතරයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ අධ්‍යයනය හරහා ඊට විකල්ප යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ විකල්ප රාජ්‍ය නෝන සහ පෞද්ගලික අංශවලින් වගවීම් විදිහට කොහොම විදිහටද ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ කියලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. With my experience working with many sectors contributing to the economy, I fully agree with the findings of the study. On one hand, we talk a lot about improving female participation in the workforce while not being ready to change our archaic labor laws which actually hinder female participation. Some females, including myself, would prefer to work late hours and on flexi hours. However, there is a prevention from the labor laws, especially for employees working in shops and offices, to work during night shifts. And there are overtime restrictions. Therefore, I think it's very important to change these laws in order to help females to balance their personal life commitments while proceeding with their professional career. In my opinion, I think women can do any type of job. But most employers think that when you employ a woman, that they will have issues with the household work or the responsibility of children or looking after the mother and father or the husband's family. So those things they think that will come first. I think employees should not think about that employing women will harm the company. And also they think about this maternity leave issue. That if a woman is employed and if she goes on maternity leave, that they will have an issue on the job. But that will also, I think it is very unreasonable to think like that. Women should be given the same rights. In Sri Lanka, female labour force participation has never gone beyond the range of 30 to 35%. And when you consider their educational attainment in the country, this really is an anomaly. And so we wanted to try and understand what are the barriers that prevent them from engaging in the formal labour force. And so once this research was complete, whilst the findings were not surprising, it still remains relatively shocking that in 2022, women still, despite their contributions to society, to their families and at community level, they still continue to face significant barriers when entering the labour force. This ranges from gender biases, uneven wages, and also discrimination and harassment from the time of recruitment from their employers. This is a significant gap in the labour force market, and it was one that we felt we need to address soon, given what the economic conditions in the country are.
creating conditions that are conducive for women to engage in the labor force market, ensuring that they are free from harassment when they do engage, and in general that they have equal and equitable access to decent jobs and have a say in their economic life is central to women realizing their rights, but also to the country achieving gender equality. So this study really sets about recommendations to ensure that when women enter the labor force, they have an inclusive and accessible kind of environment, and so that women, including women with disabilities, have the same kind of opportunities that their male counterparts have as well. In conclusion, I just want to say that this report lays out certain policy recommendations, and these are really meant to support the government, private sector companies, civil society organizations, and other stakeholders to take action to ensure that we collectively work towards increasing women's participation in the labor force.